Good afternoon and welcome to this event. We are really pleased to be here. From the non-proliferation, fossil fuel non-proliferation treaty as a global campaign, as academia and even as governments, we are seeking an equitable phase out to the extraction of fossil fuels, carbon, oil, and gas to move forward in these societies in the midst of the climate crisis. We are now, this is a public crisis that we are living even with the WHO. And thank you to the WHO for joining us to the Colombian government and to the United Nations and other participants of the anti-fracking movements from all parts of the world to raise our voice against this production and exploitation that is affecting us in several ways. Not only at international level, but also at national and levels. So we are going to have both in English. This event is going to be spoken in both English and Spanish. And this is affecting in every stage: extraction, refining, the transportation, and the disposal of fossil fuels cause very high risk to health. These changes intensify, especially when these are non-conventional oil fields, and especially this type of methods as fracking that we are going to discuss. This we are going to have going to see some presentations from all parts of America talking about these crises. We're having people from Colombia, Central and South America, so we welcome you all. And we will have very important and interesting conferences. We will start with Vice Minister of Environment, Tatiana Roventaño. She is the Vice Minister of Environment in Colombia, and she is going to present this event. She's going to open it. Thank you, Vice Minister. It's an honor for us that you have joined us today. Good afternoon, good evening, everyone. It's such a pleasure to greet all our colleagues from the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. As well, I would like to greet as well to all those colleagues from the different anti-fracking movements. We have worked with them several years. To all the representatives who are here, to all the social and environmental movements who are present today, from the national government and all public in general who are joining us today. Special greetings to this wonderful commitment that has made possible to keep fighting fracking in Colombia and around the world. This is a very urgent and vital cause that is calling us today. The burn of fossil fuels is one of the main causes of death of the elderly, the indigenous communities, because of the quality of air that is quite poor, because of the extraction of fossil fuels in general. And that's why we must stop fracking. And the progress of these non-conventional oil fields in general, with techniques that are more and more aggressive and that are threatening our water sources, our health, and the ecosystem balance. Fracking has been well documented because of the impacts
into the environment mostly, and devastating impacts in on site. And we've been ignored. And the evidence, scientific evidence, is quite clear and very consistent. A study back in 2022 stated that the elderly or the seniors will live nearby the oil production or fracking have a higher risk of premature death. In the United States, the air pollution coming from extraction of oil and gas bring about the impact on health with $77 billion because of asthma attacks and over 500,000 premature deaths. So the data is quite consistent. And this has been well documented so that we can start taking the measures or the actions to slow down that progress. This is impacting the lives. This is linked to the premature deliveries, the congenital anomalies in the birth of the newborns, of the babies, and so many locations that are being impacted where there is the oil fields and the extraction activity. And this information is not too transparent. In these processes, they actually impact the fertility, not only in humans, but also on the animals. But the impact of fracking are not left right there. This is also impacting the ecosystems. It contaminates water, it pollutes the air, and this puts at risk sustainability of the communities depending on the goods of nature. We should not forget that this crisis is not equitable. This morning, it was mentioned how a concept that is quite urgent, that this concept in the United States of equitable justice and environmental justice, that the most contaminant activities are especially occur on the Afro-American communities mostly. So this is impacting in a disproportionate way, and there are very few possibilities to access the dignifying well-being and life conditions. These historically, these companies have been historically the least responsible because of these type of activities. So now we are talking about a matter that is essential for so many communities who have fought historically to slow down these activities because of the disproportionate impacts. In Colombia, for several years, several governments have tried to do fracking because they believe that this fracking slowdown is recent. But no, actually in Colombia, we've been fighting for years to stop this fracking and this technique. Many movements and activists, many men and women who have been fighting this since they were very young. Now they are leading processes that go beyond talking about the fracking technique and the non-conventional oil production. So for several years, this technique has been slowed down. In 2020, Colombia Petrol, they provided an alternative from the former government. So instead of having the technique, there was a great opportunity for pilot projects since last year.
These pilots in the Magdalena Medio site, although they saw the impacts in 2022, these projects got the environmental license. However, the actions of several groups allowed to or enabled to suspend all these projects. In 2017 in San Martin, there was a great movement against fracking. And this movement turned into the core of the fight against fracking, which has been a technique that has been used broadly in Latin America. And there's been some legal actions that enabled for this technique to stop being implemented in the country. And this fight has not been in vain. And we're not saying that there's no fracking at all in Colombia, but Colombia as a government has assumed a very strong and unwavering commitment to forbid fracking and to move forward sustainability. During the government that year, we supported the citizen initiative against fracking with 82 Congress people forbid it. We must say also that in the Chamber of Representatives, they did, but in 2025, the minister of the government of Petro, they sent an urgent message to the Congress to speed up this banning. And we've seen how this been slowing down with every single reforms that this government have drawn, that they have submitted. So we are trying to have or to leverage every single space to slow down fracking and to protect all the territories and defend dignity. But this fight is not only for the banning of fracking, this is a fight for a new energy model as well as economic model that will let us to step out of the dependence on fossil fuels and move forward towards a just transition. In that regard, we've been working so that different pillars, we can start betting on transition. In 2018, Colombia submitted a portfolio for the just energy transition with initiatives that involve several matters, ecotourism, nature, the promotion of renewables, reindustrialization of the country, measures that will allow the labor transition, measures that will allow the processes for climate adaptation. And again, to the economies, with an event that we had in Barranquilla last year, we also had the alliances to guarantee economic viable alternatives for all those affected. Our commitment is to reduce the greenhouse gases by 2050 and to protect ecosystems or biomes that have been key in terms of adaptation to climate change, such as the Amazon region, the moorlands, and in that perspective, we are targeting this portfolio for transition. In that path, we have had important issues in Latin America. And now we are boosting this treaty, the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. But we know that it is not just enough to slow down fracking. We need a legal and political framework that will guarantee that we should not depend on the oil industry, gas extraction, oil extraction, and on carbon extraction. But as we mentioned before, to have a model of production and consumption that should be more sustainable. That's why we are driving and moving forward to this plan that includes the updating of the NDCs at the national level, and that we want this to be a participatory process. We want for this to be a process that will actually put forward
actual measures that will transform everything that we're talking about. We don't want just a list with certain measures as usual, that when we evaluate that there are no actual results for the reduction. We want more for these transformations. So it is the time to consolidate an actual consolidation, not only in the speeches, but also to materialize everything that we're talking about. Because a lot of people can say this is worthless, you know, we should actually propose these actual transformations. That's a little bit of what we're trying to build with this process of updating that we are doing right now. So we cannot allow for climate crisis to be fed up with the expansion of these projects. This requires more water, more energy. This is destroying nature, is poisoning the waters. Dear colleagues, the banning of fracking, especially for those who are here today, is not the end of the fight. It is the start of a pathway that is trying to lead us to help all the communities. So we would like to invite all these attendees so that we start preparing toward the future, but we have to strengthen from the Colombian society all the arguments that we must take to this COP. Also, the new energy model is not just an environmental issue, but also a social, public, and climate justice matter. So we must keep working because the right that we have to water, to health, and a future for our children and our grandchildren. And this should not be negotiable. Thank you very much. Thank you to Vice Minister Tatiana Roab, and thank you so much for all these words from the knowledge and the government's support and the seriousness for this just transition, because we must keep following that same path. Now I'm going to give the floor to Sandra Sengalo. She is a biologist and writer, a PhD from the University of Michigan, and an author of several books. She is a senior scientific researcher. So we would like to invite her to step forward and to tell us about this interesting work that she's been carrying out. I have never heard a Minister of the Environment say such strong and beautiful words. I'm very moved. Thank you for Good morning and buenos dias. What brings us together today is our shared knowledge of two facts. First is that air pollution murders at least 8 million people each year around the world. That's 22,000 funerals every single day of the year from the act of breathing. The second fact is that most of that air pollution, 80% of it, comes from fossil fuels. And that means 17,500 people are the daily human sacrifice for our inability to move away from running our economies by extracting the fossilized corpses of prehistoric plants and animals out of the deep heart of our planet and lighting them on fire. Of course, I'm talking about coal, oil, and natural gas, the unholy trinity. In
In other words, fossil fuel-related air pollution is the deadliest serial killer the world has ever known, and it is right that the WHO has brought us together to have a conversation about how to apprehend this mass murderer. The Treaty for the Non-Proliferation of Fossil Fuels is a great start, and I'm a big supporter of it. My name is Sandra Steingraber. I'm a PhD biologist and a senior scientist for the Science and Environmental Health Network. Our mission at SEN is to provide good science to frontline communities facing toxic threats. And my language today is passionate because many of the people I serve as a scientist have died. And because I myself grew up in a toxic town with 2 coal-burning power plants and contaminated drinking water wells. When I was in high school, air pollution was so bad in my town that planes could not land at nearby airports. There is a cancer cluster in my hometown, and I am one data point in that cluster. I was diagnosed with a rare cancer at the age of 20. So the data on air pollution is not just statistics for me. And before I begin the science part of my talk, I would like to make this issue personal for you. So please, I invite you to take a deep breath and breathe out. You have just drawn deep into your body 1 pint, a half a liter, of the world's atmosphere. Breathing is an ecological act. Whatever is in Cartagena's air is now inside your body, and is part of you. That includes the ultrafine particles that have been emitted by the tailpipes of the cars that are driving by the convention center here right now. Those particles that you have inhaled have crossed the border of your lungs alveoli and have entered your bloodstream. They are already altering the rhythm of your heart. They are raising your risk for heart attack. These particles of air pollution are already silting up your arteries, creating inflammation, raising your risk for stroke, raising your risk for high blood pressure. Some of this air pollution has entered your brain directly through the olfactory nerve in your nose and are now raising your risk for dementia in old age. If you are pregnant, air pollution is now crossing the border of the placenta, raising your risk for preterm birth and inhibiting prenatal growth. Air pollution makes babies smaller and brings them out into the world too soon. Preterm birth is the #1 cause of disability. Put simply, breathing is life. And fossil fuel derived air pollution turns the living act of breathing into an act of self-harm. What I want to talk to you now about is fracking, hydraulic fracturing, a method for getting oil and gas out of the ground by using water as a sledgehammer to break apart shale bedrock and liberate the tiny bubbles of oil or gas that are trapped inside the rock and that would otherwise be unable to flow to the surface. 20 years ago, fracking was an unconventional technique, but now in my nation, the United States, it has become the dominant method of oil and gas extraction. Hydraulic fractured wells now produce 79%
of US natural gas and 65% of US oil, with fracking now used in 95% of all new wells. Shamefully, fracking has enabled the United States to become the #1 producer and exporter of oil and gas to the world, and it is driving a boom in liquefied natural gas, LNG. The reason I believe that fracking belongs at the heart of the World Health Organization's meeting on air pollution is that fracking radically expands the ability of fossil fuels to make air pollution. Traditionally, we think of air pollution as fossil fuel combustion byproducts, which it is, and fracking does contribute to that. But air pollution from fracking starts long before the gas is burned. It starts the moment the drill bit hits the shale, turns sideways, and begins boring horizontally like a robotic mole through the rock where the oil and gas is imprisoned. This is a weeks-long process. Explosives are then sent down the borehole to begin the fracturing process, and that's followed by pressurized water and chemicals. During this time, there is no pipeline connected to the well. The rock being shattered is full of volatile organic compounds, lighter than air, and these are now free for the first time in 400 million years that they've been trapped down there, and they begin escaping their prison cell and flying out of the hole and entering our atmosphere. This includes benzene and formaldehyde, two powerful cancer-causing chemicals. It includes methane itself, which is the chemical name for natural gas or fossil gas. Also includes hydrogen sulfide, a neurotoxin, and chlorine. Each fractured well is like a giant cigarette in the earth, and there is no controlling what comes out of it and into our air. Data shows that workers on well pads can have benzene in their urine high enough to cause leukemia. We know that children in Pennsylvania who live near fracking sites have elevated rates of childhood leukemia. And just this morning, I read a new study in the Journal of Cancer Epidemiology, Biomarkers, and Prevention. And I'll read you an excerpt from the conclusion. The data show that, quote, Colorado's children living within 13 kilometers, which is about 8 miles, of oil and gas sites are at increased risk for leukemia, with children within 5 kilometers bearing the greatest risk. To keep fracking operations from blowing up, the flare stacks are used to control pressure. And in the United States, we lead the world in the number of flare stacks. Air pollutants from flaring operations include volatile organic chemicals, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, heavy metals, and again, more formaldehyde and more benzene. In the US state of North Dakota, rates of hospitalization from respiratory distress are linked to the intensity of flaring operations that are associated with fracking, with effects seen in people up to 60 miles away. I think that's about 100 kilometers. In Texas, living near gas flaring operations raises the risk for preterm birth among pregnant women. And a 2020 study shows that Hispanic residents were exposed in Texas, were exposed to much more fracking-associated flaring than white residents. This is why, one of many reasons why fracking is an environmental justice issue. And more pollution is generated in the act of compressing and moving the fracked gas through a pipeline.
Pipelines are serviced every 40 to 100 miles by compressor stations that push the gas forward. Pipelines and compressor stations are inherently leaky. Indeed, they leak by design in order to prevent explosions. The leaks are baked in to the engineering of fracking. These are not plumbing problems that can be fixed. A 2017 study identified 70 different air pollutants in compressor station emissions. A 2019 study found that 39 of these chemicals are linked to cancer. A 2020 study found that proximity to higher amounts of volatile chemicals from compressor stations were linked to higher death rates. A 2021 study found alarming levels of VOCs, including benzene, in indoor air of homes near compressor stations. And this is in Ohio, near a compressor station in Ohio. And remember, we haven't even brought the gas to the burner tip yet. We haven't even combusted it. Researchers have documented 200 different air pollutants in their fracking operations. 61 are classified as hazardous. 26 are considered endocrine disruptors, meaning they interfere with our hormones. In Colorado's Front Range, nitrogen dioxide emissions from fracking wells now exceed levels produced by all the region's cars and trucks. And again, we haven't even burned that gas yet. And according to a 2023 assessment, and Tatiana cited this as well, $77 billion in healthcare costs result from air pollution from oil and gas extraction. And that includes, and I'll say this again since Tatiana said it, more than 400,000 asthma attacks, more than 2,200 children getting asthma for the first time, and 7,500 deaths. 7,500 dead Americans every year before we even light the match. All right, I'd like to close now by telling you about where all this data I've been describing comes from. It's all in this Fracking Science Compendium, the 9th edition, which is a peer-reviewed, fully referenced compilation of evidence outlining the risks and harms of fracking. And because I believe in the transformational power of material objects, I'm simply going to pass this around for you to hold. The compendium also exists on our website as a fully searchable open source document, and I'll share with you the link to that here at the end. The only difference between this compendium of ours and a scientific monograph is that we have written it in plain, non-technical English, because our intended audience is not just other scientists, but people living near fracking sites, journalists, and political leaders. And this Wednesday, we are launching the latest Spanish language edition. At Science and Environmental Health Network, we believe that knowledge is power. And here is the origin story of our Fracking Science Compendium. We first compiled the first edition a dozen years ago when fracking was proposed for New York State, where I live, and our governor had to decide whether to permit or prohibit it. He ordered his Department of Health to review the evidence for harm. However, the process was very secretive, so a group of scientists, public health researchers, and physicians joined together to form Concerned Health Professionals of New York, and we began compiling the research ourselves. Both groups of scientists asked two questions. One, is fracking harmful to public health and the climate? And two, if it is harmful, can we devise rules and regulations that would make it safe, or are the dangers unavoidable? And in December 2014, both groups, the government scientists plus we independent scientists, reached the same conclusion. Namely, fracking injures the health of people who live nearby,
both because of water and air pollution, and current technologies cannot make fracking safe enough to allow it. Thus, fracking was banned in New York State. And at that time, there were 400 studies in the peer-reviewed scientific literature that showed the evidence for harm. 11 years later, there are more than 2,500 such studies. In other words, today we have 6 times more evidence for harm as when we banned fracking in New York in 2014. Our current compendium has 637 pages and has 2,557 footnotes. And altogether, these studies, both the new ones and the old ones, show that our governor made the right decision. And our compendium is about much more than air pollution. There are chapters on climate risks, water contamination, earthquakes, flood risks, radioactivity, environmental justice, threats to agriculture, to name a few of its 17 topic areas. Further, the compendium is much more than a big encyclopedia. We have also created an entire toolkit for communities, including doctors and nurses, to use in their own public education campaigns, including PowerPoint slides and scripts for public talks and fact sheets. What we learned during the early days of fighting fracking in New York State was the importance of not only bringing this data to our legislators and our governor, but to take it to the people who were targeted for fracking. This is a Science for the People project. I and other members of concerned health professionals of New York spent the better part of 2 years traveling through our state to rural communities, bringing the findings of our research to church basements, to schools, libraries, and town halls. And what we learned is that the more we shared the science in communities, the more people felt empowered. And once they understood what risks they were being compelled to endure, they were more likely to testify, to organize, to stand up and speak out at public meetings, to call the governor, to rally, to write letters to the newspaper. We used the science to inform and inspire a social movement that became so big that the governor could not ignore it. I learned that sometimes activism opens a space in the culture for science to speak. After we banned fracking in New York State, we continued to release updated editions of the compendium, and we are still involved in this work. I'm proud to say that the compendium has been used around the world. It played a role in fracking bans in the US states of Maryland, Washington, and Oregon. It's twice been translated into Spanish. Thank you to the Heinrich Boll Foundation for that, and currently to our friends in Argentina, APSUR, who are carrying out that hard work for the latest Spanish translation of the new edition. I traveled with the compendium to Mexico and Argentina in 2016. The compendium helped successful ban efforts in Ireland. It's been used in the European Union, in South Africa, and in the United Kingdom. And in 2023, I testified before the Congress here in Colombia, by Zoom, and shared our data. So even in this political moment, and perhaps especially in this political moment, we want to keep this compendium going. Science matters. So here is, you're seeing a sample above my head of some of our PowerPoint slides, which are available to you. We have a set of 30 of them with descriptions of the main findings of our research. And you can see this is the one on gas stoves. We have them on air pollution, earthquakes, and all the topic areas. And can you go to the next slide? And you can scan it here to be attached to our website. So I'll let the compendium here have the last word. This is our concluding statement. In sum, the vast body of scientific studies confirm that the public health and climate risks from fracking are real, and that the range of environmental harms are wide. Our examination uncovered no evidence that fracking can be practiced in a manner that does not threaten
human health directly or without imperiling climate stability upon which human health depends. So today, I did not bring the gas to the burner tip. I did not light it on fire and only focused on the upstream air pollution from fracking, which is prodigious. However, I promise that on Friday, when I speak again, I will ignite the gas and tell you more about our new work on the indoor air pollution created from gas stoves. And thank you for your attention. Muchas gracias a la doctora Sandra, creo que su presentación es impresionante, nos da todos los detalles de lo que significa no solamente el fracking, sino la expansión de la frontera extractiva, la continuidad de la explotación de combustibles fósiles y cómo es absolutamente urgente que salgamos de ellos lo más pronto posible. Muchas gracias, doctora Sandra, que de verdad nos deja muy impactados con todo el trabajo que han hecho ustedes de manera tan juiciosa. Para continuar con nuestro programa de hoy, invitamos a las y los activistas que nos acompañan de todas las Américas para que sigamos con esta discusión. Entonces, invito inicialmente a John, fundador de Port Arthur Community Action Network, a estar aquí en nuestro panel. Un aplauso para él. También quiero invitar a Fernando Cabrera del Observatorio Petrolero Sur OPSUR. Y quiero invitar a Carla Flores de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Y tendremos que esperar, porque desafortunadamente nuestra compañera Joel recibió una muy mala noticia y no va a poder acompañarnos aquí. Entonces estamos esperando me imagino que el movimiento que nos acompañe aquí, pero entonces, mientras tanto, y creo que iniciemos aquí, teníamos unas preguntas para compartir aquí con ustedes. Creo que podemos empezar de sur a norte. Tenemos hoy aquí entonces a toda nuestra América y queríamos empezar entonces con Fer. Fernando, ustedes en Argentina tienen una situación tremenda, han estado viviendo con vaca muerta, han sufrido esta profundización de lo que significa hacer fracking y que incluso hasta los nombres de los pueblos, hasta los nombres de los lugares que siempre fueron los que escogieron las comunidades terminan siendo reemplazados por vaca muerta. Quiero que nos contes aquí qué significa esa destrucción en ese territorio, qué significa el fracking hoy en Argentina y cómo esto lo comenzamos a relacionar con todo esto de lo que hemos hablado, con este tema central que tenemos hoy aquí, que es el tema de la salud. Entonces, Fer, muchas gracias por tu... Gracias, Andrés, gracias al Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles por la invitación, la propuesta. Es muy necesario que el tema sanitario sea parte prioritaria de nuestra agenda y si bien hemos venido impulsando desde el sur distintas acciones en ese sentido, hemos decidido en el último tiempo fortalecer esa mirada, así que nos parece muy oportuna la propuesta, la invitación y poder estar acá. Ciertamente reconocer la militancia, el trabajo, la resistencia del pueblo colombiano, una lucha que ha llevado mucho tiempo. Y para nosotros es un ejemplo de cómo lograr algo que, bueno, nosotros no pudimos hacerlo. Hace 12, 13 años se empezó a hablar de una nueva formación geológica llamada vaca muerta. Estados Unidos la ubicó, la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, en un ranking, la ubicó muy bien en el ranking global de formaciones de shale a nivel global, y el gobierno nacional de ese entonces, con esa excusa o con esa premisa, lo asumió como una política energética nacional en un contexto bastante difícil por entonces y que, si bien ha cambiado, sigue siendo muy complicado en distintas aristas. Vaca Muerta es una roca en el subsuelo, unos 30.000 kilómetros cuadrados, que implican 4 provincias argentinas en el norte de la Patagonia, que hoy ya tiene realizados 2.300 pozos solo en esa piedra, pero en esa cuenca, junto a otras formaciones, la totalidad del
venga, hay una crisis medio recurrente y aparece como uno de los grandes, en los medios, en los gobiernos, algo así como una gran salvación que parece que va a ser, ¿no? Una expectativa de que mañana esto nos va a salvar, y por ahora esa expectativa después de 10 años sigue en pie. En un contexto donde se empezó a abrir una propuesta más exportadora, que siempre estuvo, pero hasta hace unos años se decía que se explotaba para que en Argentina hubiera petróleo y gas. Era cierto que estábamos importando un montón de energía, pero bueno, ya desde el 2020 se empezó a exportar, y un poco la apuesta ahora es exportar de manera importante tanto petróleo como GNL. Hay algunos proyectos de GNL avanzando. Entonces, un país que hace algunos años importaba energía, hoy está la propuesta, y por eso el entusiasmo y el fervor de los gobiernos y las empresas para empezar a exportar. En este contexto, la situación de salud, de los impactos es muy grave. Voy a mencionar 3 o 4 cosas muy notables, visibles a simple vista, vinculadas con esto, para pensar un poco de qué estará pasando con lo que no vemos también, ¿no? En principio, en primer lugar, el agua, el consumo de agua, se habla de consumo de agua en el discurso oficial, cuando en realidad es la contaminación, el abandono, el desperdicio de agua. Es notable. Hoy un pozo en Matamuerta gasta 60.000 metros cúbicos de agua en un pozo normal, y hay pozos de 140.000 metros cúbicos de agua, que son cantidades irrefrenables. Es lo que consumen 60.000 metros cúbicos, 100 millones de norteamericanos, 100.000 norteamericanos, perdón. 100.000 personas de Estados Unidos en un día, o 200.000 noruegos. Eso es lo que consume un pozo típico, básico de Vaca Muerta hoy. Hay pozos que duplican esa cantidad de consumo de agua. Como decía, este agua no es igual que el agua que consumimos, porque el agua que consumimos sigue su vida hidrológica, sino que es agua que queda en el subsuelo, en las formaciones, en buena medida, y un 25, 30, 35% de esos 60 millones de metros, de 60.000 metros cúbicos, 60 millones de litros, vuelve a la superficie y sin recibir ningún tratamiento es abandonada, inyectada en pozos viejos y abandonada allí. Entonces, pozo a pozo se abandonan, se contaminan y se abandonan esa cantidad de litros de agua. Otro tema también, que ya nadie discute, que en principio los gobiernos empezaron a minimizar, después dijeron, bueno, hay que estudiar, y hoy ya no discuten, pero no dicen, no nos dan la razón, es lo vinculado con los sismos. En 2013-2014 la empresa nacional de energía, YPF se llama, sacó una campaña en contra de los mitos de los ambientalistas, discutiendo que lo que decían los ambientalistas eran en realidad mentiras, mitos. Y una cosa que decía en todos los grandes diarios nacionales era que iba a haber 0% de sismos. Hoy llevamos en zona que no era sísmica más de 500 movimientos, más de 500 sismos, en general de poca magnitud, no de gran magnitud, comparado con los territorios geológicamente sísmicos, pero son sismos que tienen muy poca profundidad, entonces superficie se siente mucho pese a la poca magnitud, y hay algunos poblados muy afectados por esto, pequeños poblados rurales más bien, pero donde hay una serie de afectaciones a la salud, al estrés, al pánico, que no ha tenido ningún tipo de respuesta gubernamental. Gobierno que nunca vinculó, incluso hoy, la explotación petrolera, la explotación gasífera con los sismos, pero se empezaron a dar justamente cuando hubo un gran yacimiento de empresa privada, que pasó de no producir nada a producir el 10% de gas en un solo año. En ese mismo año empezaron los movimientos sísmicos a pocos kilómetros de ahí, 7, 8, 10 kilómetros de esa zona, en un pueblito que se llama Sausal Bonito. Esta coherencia, esta sucesión de hechos entre que se fractura y los sismos después se vio en otras áreas también. El tercer tema, también innegable, a ojos vista un problema, la generación de residuos, la basura, la cantidad de barros empetrolados con químicos y residuos semisólidos que se acopian en grandes plantas de acopio, son plantas de tratamiento supuestamente, donde eso se va a quemar en unos hornos y va a bajar los niveles de hidrocarburos para después llevarlos a disposición final. Pero lo que hacen es, en plantas de 12 hectáreas, 30 hectáreas, finalmente no hay capacidad de ese tratamiento, que habría que ver si además se lleva correctamente cuando se hace, pero lo que sucede es que se convierten en grandes plantas de alojamiento de barros empetrolados. En 2015, una legislación
provincial obligó a que esas plantas estuvieran a más de 8 kilómetros de las zonas urbanizadas, y el día de hoy 3 de las 5 plantas que existen todavía no terminaron, siguen estando en zonas urbanizadas sin, a menos de 8 kilómetros, sin plan de transición. Una planta que sí se movió, los residuos que estaban en 2015, insisto, hace 10 años, todavía siguen estando ahí. Recién en enero de este año empezaron a mover hacia otra planta esos residuos, después de que hay una causa penal por este hecho, que ha habido una lucha importante al respecto, que está quedando en el centro de una ciudad importante, la más grande, la más populosa, la que mayor población tiene en la Patagonia Argentina, pero se lo llevan a una planta que sigue sin cumplir el requisito. Está todavía a 4 kilómetros del centro de un poblado más alejado, más pobre, entonces están moviendo el problema al lugar sin solucionarlo. Algo así como 10.000 camiones de basura están alojados en esa planta que, como insisto, está hoy en una ciudad muy importante de la Patagonia Argentina. Otro tema y del cual nos enteramos o empezamos a prestar atención cuando justamente Sandra y Katy, compañeras que hicieron el convenio en 2016, citaron el tema de las afecciones laborales. Para nosotros no era un tema, y realmente lo que empezamos a ver a partir de ahí, la cantidad de accidentes de trabajadores que incluso llegaron a la muerte de muchos obreros petroleros, fue notable. Claro, la muerte se conoce, se sabe por los medios, pero después lo que empezamos a ver es una serie de afecciones a la salud vinculadas con mutilaciones, con golpes y graves daños, y después debe haber otras, pero bueno, de las cuales no tenemos acceso, de afectaciones a los trabajadores que realmente son muy notables. Otro tipo de situaciones, ya no laborales, tiene que ver con ambientalmente, cómo el Estado regula o ve incidentes ambientales, así le llaman, y hacia el 2021 de 2,6 incidentes ambientales que en mi provincia había en 2017, en 2021, que es el último dato oficial que tenemos, se había multiplicado 5,6 incidentes, es decir, pequeños derrames o grandes derrames, incendios pequeños o grandes incendios diarios en solo una provincia. Cierro con esto: si esto es lo que no se ve, si esto es lo que se ve, si esto es lo que podemos ver a gran, así, cualquier hijo de vecino sin ninguna capacidad técnica, sin saber demasiado, está por vista de todos. Realmente lo que esté pasando en el subsuelo con la fractura y ese agua es un signo de pregunta. ¿Qué está pasando con la calidad de agua? Una cuenca hídrica muy importante también. Las emisiones, si bien bueno, hoy hay tecnología para seguirlas, no tenemos, es algo muy difícil de asir, de agarrar, de poder dimensionar, y ni hablar de otro tipo de afectaciones a la salud de más largo plazo, como las que se pueden dar en el sistema endocrino o demás, que hoy son difíciles todavía de poder cuantificar. Corto ahí para seguir. Fer, muchas gracias, son impactantes los datos, es corroborando nuevamente lo que la ciencia nos dice, lo que es claramente una situación de absoluta urgencia. Lo resumías o hablabas de 3 puntos de contaminación de agua, de sismos y de residuos. En eso terminamos viendo materializar eso que también es tan interesante, lo que es visible, porque buena parte sigue siendo invisible. Muchas gracias, Fer, por esta parte inicial. Vamos a seguir hacia el norte y vamos a dejar de último a Colombia, ya que somos anfitriones. Entonces, seguimos con Carla. Carla, contanos por favor de la situación en México, de qué ha pasado con estas intenciones de los nuevos gobiernos de la prohibición del fracking, cuál es esa realidad y cómo esa realidad impacta a los territorios y las personas en México, hablando alrededor de este tema central que nos convoca, que es la salud. Bueno, en México hay un contexto muy interesante porque justamente empezamos a conocer lo que es el fracking por ahí en el 2013, que es cuando justo nace la alianza, con una trayectoria de 12 años, porque esta reforma energética lo que reforma es que abre las puertas a la iniciativa privada, porque desde 1938 hasta ese año los hidrocarburos eran propiedad del Estado. Y a partir de 2013 se abre iniciativas tanto privada como nacional con el argumento de más producción, ¿no? de más innovaciones, entre estas innovaciones esta tecnología de fracturación hidráulica para tener más gas y más petróleo en menos tiempo. No obstante, esta técnica en México ya existía desde los 90, pero es que en nuestro país se usa también en yacimientos convencionales poco permeables. De hecho, tenemos ahí una franja
franja que es San Terciario del Golfo, donde es convencional y sin embargo se practica la fracturación hidráulica. La Alianza Mexicana contra el Fracking, a quien represento ahora, la organización a la que pertenezco se llama Cartocrítica, pero pues los trabajos que se han hecho han sido arduos en resistencia a esta práctica. De hecho, actualmente estamos conformadas por 5 comisiones de investigación, que tenemos serios trabajos en impactos diferenciados en materia de género. Hacemos también análisis de asignación de recursos fiscales, de cuánto se asigna anualmente para esta práctica. Hacemos difusión, talleres, ¿no? En la investigación, de hecho, tenemos ahí, les puse unas tarjetas en las sillas, ya tenemos investigaciones enfocadas en salud. Una de ellas es metano, o sea, los impactos de metano en el desarrollo embrionario por la cercanía a pozos de extracción de gas con esta técnica, porque son no convencionales. Y bueno, y fracturando el campo, que bueno, ahí están los links si tienen interés en ellos. El contexto político que me preguntas es complicado porque justamente en esta reforma energética el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo tomó, o sea, fue fuerte opositor a esta reforma porque en México el petróleo es un símbolo de orgullo nacional y soberano, ¿no? O sea, por esta indemnización, por esta apropiación del recurso, etc. Entonces hay una seria contradicción con la identidad y la imposición del imaginario colectivo, ¿no? De que la extracción es desarrollo y progreso. Entonces es algo difícil y se apropia políticamente de esta idea. Se usa como campaña electoral en 2018, se promete la prohibición de la técnica, es el compromiso 75 de 100, y digamos que durante todo ese periodo de administración se hizo esta moratoria de forma discursiva, o sea, nunca se estableció algo escrito, algo legal, ¿no? Y las tuvo de todas, porque a diferencia de en Colombia, sí teníamos mayoría en el Congreso, ¿no? Entonces era el momento preciso para promover esta prohibición. Se trabajó directamente en mesas con Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Economía no abrió mucho sus puertas, pero teníamos ahí la oportunidad de prohibición y se quedó en discurso. Luego, a final de esta administración, 2024, se promovió una reforma constitucional que creemos que también fue una estrategia electoral para la sustituta de Andrés Manuel López Obrador, ahora presidenta Claudia Sheinbaum, que también fue vocera de la prohibición del fracking con una de sus promesas de campaña, específicamente ahora sí 87 de 100, pero se quedó en discusión en comisiones. Y hay un recurso legal ahí que si no se discute en tanto tiempo se desecha. Y resulta pues ya se desechó. Y es un tema del cual ya no se vuelve a hablar y que de hecho nos preocupa porque justamente uno de los discursos de la actual administración es esta idea de transición energética no necesariamente justa, basada en la electromovilidad, pero la electromovilidad basada en el gas, ¿no? Entonces creemos que están abandonando todos estos discursos, tanto de prohibición del fracking como de minería, en una promoción de extracción de gas y cobre. Y bueno, hay dos proyectos muy a la puerta, el gasoducto Saguaro, que es traer gas de Estados Unidos para exportar gas licuado en las costas de Baja California, y otro que se llama Puertas del Sur, que es llevar toda la costa del Golfo por un ducto submarino también transportar gas. Esto en un país donde más del 50% de la población vive en pobreza energética, donde ya hay registros de daños en la salud, sobre todo síntomas, porque no hay registros oficiales, carecemos de un seguimiento sanitario serio al respecto de zonas de sacrificio, comunidades afectadas, y donde las zonas de extracción, la zona norte del país, que es el desierto, sufren de un estrés hídrico severo, de contaminación del agua, del suelo, digo, no solamente, como ya bien dijo Sandra, no solamente es contaminación del aire, es contaminación de todo el contexto y principalmente en la parte del upstream, ¿no? de la extracción. Muchas gracias. Es también un panorama, por lo menos alarmante,
punto tan interesante y sobre todo para nuestro caso aquí en Colombia, de cómo terminó siendo un gancho para la campaña el oponerse al fracking, pero que finalmente no se logró concretar. Nosotros en Colombia estamos en una situación que puede ser similar, con una gran diferencia de una voluntad que existe, como lo dijiste tú, con las pocas posibilidades que hay en el Congreso, pero que digamos, tenemos que llevar más allá y tratar de hacer todo lo posible por generar esos instrumentos que nos puedan asegurar que el fracking no llegue en la siguiente administración, desafortunadamente. Nuestra siguiente intervención, siguiendo hacia el norte, entonces vamos a preguntarle a John. John tiene John tiene un trabajo directo en la industria petrolera y ha vivido pues directamente por un lado el trabajo y por el otro también como los impactos y tiene un gran conocimiento sobre este tema. Entonces a John le quisiéramos preguntar cuál es esa relación que hay entre fracking, todo el proceso de producción y de transformación de los combustibles y los impactos a la salud en los territorios tanto circundantes a las refinerías como también alrededor de los pozos. Aquí tenemos esa grandísima experiencia que John nos puede aportar. Muchas gracias, John. John es, como habíamos dicho, el fundador de su organización y de su alianza en Estados Unidos, en Texas, y entonces nos puedes contar un poco más de eso. Thank you, Andreas. Good afternoon, everyone. Let me take this out so I won't hear myself echoing. I am John Beard, I'm founder and CEO of Port Arthur Community Action Network. And I can say it here, I'm a lot freer than I am if I was in the States, but we are an environmental justice, social justice, and community development organization in what I like to call the belly of the beast. And why I say Port Arthur is in the belly of the beast, because whatever's going on in this oil and gas industry, you will find it in Port Arthur, the largest refinery in the country. I live 4 blocks away from its southernmost fence line, that's Motiva. The second largest in the country, 15 miles to our north. I worked for 38 years in that facility. That's ExxonMobil's Beaumont facility, and it is the second largest in the country. And then we also have Valero, Total, Chevron Phillips Chemicals, Motiva Chemicals, and numerous other processing plants. Now, we don't exactly get involved in fracking per se, but the fracked oil and gas in the Permian Basin of West Texas, one of the richest oil fields in the world, comes to Port Arthur by way of pipeline. And from there, we refine it into many of the other products that are used and distributed not only in the country but worldwide. We have become, I guess you could say, a focus for the liquefied natural gas with 3 facilities basically in the environment of Port Arthur. Sabine Pass LNG by Cheniere, ExxonMobil's Golden Pass LNG, and also Sempra LNG. We are currently engaged in a court case with them, which we have won on 3 or 4 cases. Now the case goes back to the U.S. Circuit Court for a ruling, which we hope will minimize the amount of pollution. We showed where we could reduce it by 40%. And it's important that we be able to do this because Port Arthur is one of the most polluted places on the planet. We're in the 95th percentile in terms of air pollution. That means only 5% of the cities in the entire country have worse air than Port Arthur. And 2 of those are just down the street from us in Houston. Also, a United Nations study by a special rapporteur is looking into pollution said Port Arthur is one of the most polluted places on the entire planet. So it's no wonder that we are opposed to any form of the expansion of petrochemicals, no matter what it is, because as we like to say, enough is enough. We've had way more than our fair share, and if someone else would like to have it, why not let them have it? They're always telling us about the jobs and the opportunities and the great thing it brings, but we don't see that. Port Arthur is basically a poor town. It looks like some of the places you would see in Ukraine or even Afghanistan, bombed out and depleted, with vacant lots, dilapidated homes. City of 57,000, it used to be prosperous, but that changed and it transitioned. But the greatest effect on Port Arthur has not just been economic, it has been the health of its citizens and people.
Port Arthur has twice the state and national average for cancer, but not only cancer, heart, lung, and kidney disease. People of color in Port Arthur are 15% more likely to have cancer and 40% more likely to die from cancer than others in the population. So it's important for us to know and understand the causality behind it. And it has to come from the petrochemical industry. Just as Sandra said earlier, when you look at the emissions of toxins, matter of fact, Port Arthur is home to two, I guess you'd say, places of where there's a high level of toxicity from cancer. Two cancer clusters, one in Port Arthur proper, and an adjacent city next to us, Port Neches, has a cancer cluster. Because Total Refinery in Port Arthur is the third largest emitter of benzene in the entire country, a known carcinogen. But we also have another company that is an emitter of ethylene oxide, and it's the largest emitter in the area. But you also have German pellets that takes our beautiful East Texas forest, chops the trees down, processes it into pellets about the biggest the end of your pinky finger, and exports to Europe to be burned for electricity. But that process uses formaldehyde. So whenever I step out of my home, which is about a half mile from there, and I smell this odor that's like you're in a wood shop or someone sawing or cutting wood, it's not just wood you smell. It's also that formaldehyde that is laced in that odor in those particles of wood. And as Sandra said earlier, what you breathe, you ingest, because the alveoli separates the veins and the arteries, and it helps you exchange oxygen and blood gases. And some of these particles are so small, in the 2.5 micron range, that is 1,000 times less than the width of the human hair. It can easily be transported into your body, where it causes chronic health and illnesses and mutagenic changes in your DNA. So it's crucial and important for us to just say no, to say enough is enough. Because as much as we fight back, they keep pushing back to try to bring in more. So we have to understand that there is a causative link between the emissions that comes from the oil and gas taken out of the Permian by fracking, fracked oil and gas, and brought to the Gulf Coast for either export or further processing. And all the way, at every step of that process, there's pollution that is emitted that is harmful to human life and human health. Muchas gracias, John, por contarnos de toda la dimensión que significa el encadenamiento de la industria fósil, como habíamos dicho, en la expansión del extractivismo hasta las fronteras del fracking y continuar con lo que significa la producción y los impactos. Pues me quedo impresionado también con tus palabras, con entender hoy que Port Arthur es uno de los lugares más contaminados de la Tierra y que parece un lugar devastado por la guerra. Entonces, nos comunica aún más que esta lucha es una lucha que está en todo el continente y que está llevándose vidas en todos los lugares, incluyendo en los Estados Unidos. Muchas gracias, John, y le doy la palabra entonces a nuestra compañera Marilyn Llanos del Movimiento Cesar Sin Fracking Sin Gas, que hace parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking, para que nos cuente sobre lo que ha sido el proceso de resistencia al fracking en la explotación de yacimientos no convencionales en Colombia y sobre todo, Ama, pensar en cómo han sido esas estrategias que se han tenido desde lo territorial hasta lo regional, hasta lo nacional y hasta lo global también, digamos, y cómo todo esto nos tiene en el lugar en que nos tiene. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, yo, antes de pasar a digamos, ese escenario de estrategia que desde la sociedad civil, en esa sinergia que es la Alianza Colombia Libre de Fracking, que ha encabezado la resistencia a la implementación de estos proyectos en el país, yo quisiera describirles con un mapeito de noticias actuales que están sucediendo en este momento para que todos seamos conscientes de cuál es el estado del fracking, de los proyectos de fracking en el país. Y pensaba cuando venía hacia acá, es que bueno, mientras vamos a estar aquí en este salón, el gobernador de Santander es el departamento ubicado en la zona en donde se encuentra ese yacimiento
proyectos de no convencionales que quieren extraer a través de la técnica del fracking. Pues desde esta gobernación se está convocando a un foro para justificar la necesidad de hacer fracking en el país. Mientras eso sucede, también la Asamblea del Departamento del Cesar se declara aliada de la multinacional que durante 30 años ha extraído carbón y que ahora tiene concesionados los principales ríos de los 2 primeros departamentos del país para extraer gas en mantos de carbón. Y mientras estamos también aquí en este escenario, la BBC de Mundo está exponiendo la corrupción de la empresa que quiere hacer fracking en el país, dándonos a conocer cómo no existen condiciones de responsabilidad ambiental, de responsabilidad social, de responsabilidad en materia de garantía de derechos humanos para aquellas personas, miembros de comunidad, de sociedad civil, que se atreven a levantar su voz contra los proyectos de fracking en el país. Mientras estamos nosotros aquí, estamos siempre haciendo esas estrategias para que no se implementen estos proyectos aquí. Nuestros amigos de Hidro Magdalena Medio, pero también de otras regiones que se oponen a estos proyectos, como organizaciones como Credo, Crigea, Maguahuil, tienen que salir del territorio en muchas ocasiones, luego de una audiencia, luego de una intervención, luego de un pronunciamiento en contra de los proyectos de fracking. Mujeres pescadoras tienen que salir del territorio a esconderse por las amenazas que llegan en su contra, luego de hablar en una audiencia contra el fracking. Mientras eso sucede, mientras estamos aquí, el proyecto de ley 150 de 2024, que es el proyecto de ley que por quinta ocasión presenta la Alianza Colombia Libre de Fracking con algunos congresistas cercanos a la causa, está en una gaveta de un escritorio de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, a pesar de contar a fecha de hoy con el mensaje de urgencia que el gobierno nacional presentó para de alguna manera agilizar este trámite y tratar por fin de prohibir el fracking y la explotación de yacimientos no convencionales a través de una ley de la República que establece un mecanismo vinculante del que Carla hace un rato señalaba justamente que no existió en México y que a fecha de hoy aquí en Colombia tampoco tenemos. Y mientras seguimos esforzándonos, los medios de comunicación afines a todo ese lobby hidrocarburífero, a todo ese lobby pro fracking, todos los días envían a la opinión pública y a la sociedad mensajes en el sentido de la necesidad de acudir al fracking, de reabrir esa intención del gobierno nacional de hacer fracking, amparados en dos argumentos, dos columnas argumentativos, porque sí las preparan muy bien. Uno es la escasez de gas, la necesidad de garantizar la seguridad o la soberanía energética y de seguir generando recursos que curiosamente lo justifican como una necesidad para sacar adelante la transición energética justa. Ese es el escenario. Todos los días aquí en el país estamos recibiendo mensajes sobre esa necesidad, que hay que hacer fracking para que haya gas, para que haya recursos, para que el sector transporte no se detenga, que para que la industria también, o para que el proceso de industrialización del país se siga realizando, porque al parecer no hay otra manera de hacerlo si no es a través del fracking. Hay una parte del país que no imagina este país sin realizar fracking. Nosotras, la compañera Yumeli, que era quien debía estar aquí en este momento, nosotras acabamos de llegar justamente de México. Estábamos conociendo, hablando con esas comunidades que ya han vivido la experiencia de tener fracking en sus territorios, y este escenario del que hablaba Carla, pero que también hablaba Jun hace un rato y que también hablaba Fernando hace un rato en Argentina, es un escenario real. La resistencia que hay aquí en el país no es sobre supuestos, no es invenciones que la sociedad civil se saca del bolsillo, tiene un sustento científico, investigativo, pero sobre todo la experiencia de estos países y comunidades hermanas que ya han vivido una realidad que nosotros no queremos que vivan las comunidades aquí, y menos en un país biodiverso como es el nuestro, con las mismas características socioeconómicas que menciona Carla, porque sin duda alguna en el extractivismo existe un clasismo, y es que sin duda alguna
son las poblaciones étnicas, las poblaciones afro, las poblaciones con condiciones o garantías más vulnerables, son los que están y las que están asentadas justamente en los territorios en donde se sacan adelante estos proyectos. Comunidades que no tienen recursos, que no tienen herramientas en ocasiones para defenderse en una causa como esta, pero a pesar de eso, sí lo han venido haciendo, y ahí es donde llegamos entonces a este punto de resistencia y de las estrategias que con pocos recursos y herramientas, ¿verdad?, justamente se han utilizado para que en alrededor de 12 años no se haya podido implementar el fracking comercial aquí en el país. Y sin duda alguna la base de la resistencia está justamente en esas comunidades. Y hay una motivación muy grande, y es justamente la necesidad de defender su vida, de defender su agua, porque, bueno, la naturaleza y los que tienen el conocimiento químico o de ingenieros saben porque esos recursos se encuentran justamente en las cuencas de ríos, en complejos de ecosistemas hídricos de los cuales depende la vida de las personas, pero también de los animales, y una riqueza ecosistémica que siempre es puesta en riesgo justamente por este tipo de proyectos. En la Alianza Colombia Libre de Fracking confluyen una serie de fuerzas, y son fuerzas importantes y valiosas, en donde desde el campesino que ha visto afectada su tierra, su agua y su actividad de la que ha vivido de manera ancestral, ha sido afectada por los intentos de hacer fracking. Y ha sido afectado solo por los intentos. Nosotros no imaginamos, bueno, no tenemos que imaginar, Vaca Muerta no es un escenario imaginario, es una década de evidencias, de impactos en la salud, de impactos ambientales, ¿verdad? Lo mismo que México y lo mismo que en Estados Unidos, que son sitios del planeta en donde se ha hecho fracking, y que ya nos dicen a nosotros, nos dan una evidencia, pruebas y razones para seguir con esta lucha, porque no se implemente esta práctica en el país. Conociendo esos impactos, conociendo lo que sucede en las comunidades, las mismas comunidades han acudido primero a la formación y búsqueda de información, porque sin duda alguna la tecnicidad que hay en este tema a veces lo hace más complejo. Pero las comunidades han buscado la forma de formarse, y en ese sentido el conocimiento académico y científico también ha sido fundamental. Personas profesionales, muchos de ustedes están acá con sus investigaciones, también ayuda, entre otras cosas, porque parte de la estigmatización que hay contra los movimientos que resisten el fracking es que se sacan los argumentos del bolsillo, ¿sí? O se están inventando todos esos impactos, y son personas que tuiteras, nos han dicho tuiteros, nos han dicho desocupados, muchas cosas que no tienen que ver con el sustento que tienen esta resistencia, y en ese sentido la formación y el acopiarse de toda esa argumentación científica y académica ha sido importante. Pero también se ha acudido, por supuesto, a ese elemento tan fuerte que es el comunicativo, y en ese sentido hemos acudido a ciertos grupos que tienen mayor alcance para llegar a otros, como no sé quiénes recordarán la campaña Agua Filosa que se hizo en un tiempo, en donde se involucró inclusive a progresistas, a artistas, porque consideramos que esta discusión sobre el fracking no es algo que está circunscrito o encerrado únicamente a los ingenieros o a aquellos que tienen este conocimiento técnico o a los CEO de las corporaciones, ¿verdad? Sino que todo miembro de la sociedad, inclusive aquellos sitios en donde no hay proyectos o yacimientos no convencionales o proyectos de fracking, son los que deben involucrarse en esto, porque finalmente de lo que se trata es de defender el agua que todos necesitamos. Además, bueno, hablaba hace un rato sobre el proyecto de ley. La Alianza Colombia Libre de Fracking ha presentado en el Congreso de la República por 5 ocasiones proyectos de ley para violar, pero no se ha contado con toda la fuerza en términos de votos para sacarlos adelante. Y en digamos, en este gobierno pues hay una contradicción, porque como mencionaba Andrés, y bueno, todos conocemos, creo, esta fue una promesa de gobierno, la prohibición del fracking, que no depende tristemente del Ejecutivo, sino del Legislativo, pero sí aprovecho la oportunidad para señalar que el gobierno
gobierno tiene herramientas más allá de los legislativos para prohibir la técnica del fracking, y en ese sentido no miré de aquí sin dejar sobre la mesa que esperamos que se pueda revocar antes de terminar este gobierno. Se revoque el decreto 3003 de 2013 y la resolución 9341 de 2014, que son los actos administrativos que establecen los lineamientos para que se pueda realizar el fracking. Así que el gobierno sí tiene una herramienta poderosa, y en este sentido sí seguimos pidiendo de este gobierno que cumpla su promesa de campaña por la que todos votamos. Asimismo, en lo jurídico hemos adelantado acciones judiciales, y también hemos coadyuvado otras adelantadas por otros grupos de litigio en el país. El logro que tuvimos, a pesar de que al final el Consejo de Estado no consideró suficientes los argumentos que se imprimieron en la demanda, pero a través de la demanda de estas normas que acabé de mencionar, por 5 años se logró suspender esta base normativa del fracking, y se suspendió el fracking comercial en el país. Terminaré señalando que nunca antes el fracking ha estado más vivo en el país. Lo único que detiene en este momento el fracking en el país es la decisión más amparada, digamos, en el actual gobierno, la decisión de Ecopetrol de mantener suspendidos los proyectos de fracking en el país. Los proyectos pilotos de investigación integral, que es una herramienta que se ha buscado como para tratar de llegar al fracking con un vestido de ciencia y de academia, que no es más que un engaño, eso es lo que es un engaño para hacer el fracking comercial, se encuentran suspendidos solo por una decisión discrecional de Ecopetrol. Pero el temor de las organizaciones en el país es que acaba este gobierno y puede cambiar esa decisión más rápido de lo que yo le estoy diciendo. Y como este es un evento de voces sociales, ingeniero, ya vamos a terminar, pero hay unos jóvenes, estos son voces de organizaciones sociales, las voces de unos jóvenes que quieren hacerse escuchar justamente aquí, 3 minutos y todo lo que necesitan. Bueno, primero que todo, buenas tardes, gracias por estar aquí y gracias a Marilis y Andrés por esta participación. Si bien es cierto, todos los panelistas y quienes estamos aquí hemos concluido que en definitiva los estragos, afectaciones y vulneraciones que ha logrado el fracking no solamente es cuestión de un solo territorio, estamos hablando de que es una cuestión mundial, es una necesidad y una realidad que debe atenderse. Me gustó mucho la participación de la doctora cuando decía respirar es un acto ecológico. Nosotros creemos y consideramos que es un acto político y de resistencia. De que sin duda alguna, si no hay aire limpio, si no hay agua, si no hay garantías, no tenemos vida. Y en efecto, la transición energética justa debe ser desde el territorio y para los territorios. Deseamos, como movimiento, cesar sin fracking y sin gas como territorio del norte del país, enormemente vulnerado y afectado, así como también territorios cercanos como La Guajira, que es nuestro territorio hermano, que por favor se atienda que la transición energética debe ser desde los territorios. ¿Por qué desde el territorio? Porque sin duda alguna tenemos una gran preocupación, y es que se pueda desarchivar el proyecto de ley 150 del 2024, en donde exigimos la prohibición del fracking, extracción de hidrocarburos no convencionales y sobre todo la reestructuración de políticas públicas sobre transición energética. La transición energética debe ser desde las mujeres, desde un enfoque de género, en donde los territorios se tengan en cuenta, y evitamos y esperamos que no se siga expandiendo la matriz minero-energética. En definitiva, nuestros compañeros les están presentando a ustedes unos pequeños carteles que son de alguna manera nuestras pretensiones más vivenciales como activistas jóvenes desde territorio, y que esta voz no solamente es de cesar sin fracking y sin gas, esta voz no es solamente del cesar, esta voz es de un gran sinnúmero de organizaciones
que han estado con nosotros y nosotras presentándoles el día de hoy la urgencia que es necesaria no solamente para el país, sino para el mundo. Gracias. Muchas gracias al movimiento de Anti-Fracking sin gas. Muchas gracias, Ama. Muchas gracias a Carla, a Fernando, a John, y le vamos a dar paso entonces al señor viceministro Rego, por favor, para que, y posteriormente a la señora relatora Astrid, para que se la den. Vamos, no alcanzamos a hablar. I was like, I'm sorry, there's a lot of, like, I can't hear very well. We're fighting for the needs. We're fighting against fracking for the needs of the peoples. And fight for the rights of the territory. This is a long process of resistance and more. At times, the progressive governments where Gustavo Petro has been fighting against fracking. Because we are well aware about the relations that we need and that we need to have with the Congress. We must not be silent.
Thank you to the Vice Minister. And now we are going to welcome Dr. Natalie Puentes. She's going to talk about human rights and environment. Thank you so much for being here. So you have the floor. Thank you so much, Andres, for the invitation, and thank you all. I'm really happy to talk here and to talk in my homeland and in my homeland, also as a representative. It is so important and we've been discussing about the fossil fuel and all related topics. We're not talking only about extractivism, but also the importance of information and the right to science. And with that, we wanted to contribute by saying that we started working by exposing the different rights. I'm talking about the impacts and the challenges, even within the United Nations in regard to rights and science. This might be a possible anguish of what is not working, but I consider that nowadays we have a historical opportunity to reinvent all the systems in a way where we can actually have it work, where human rights and the people should be at the center, at the core of all these issues, so that we can move forward with all the solutions that both science and people on site and everyone else can provide. We were discussing about fracking, and we have also talked about the consumption of gas, oil, and carbon. We're talking even beyond that. Right now, we're looking at the climate crisis as well as the threat to biodiversity and the ecosystems in a situation globally. And it's not only Colombia, but the rest of the countries have been responsible. And they are all these people living around those sites are living the consequences of these activities. So we need to address the companies because the companies are compelled, they should be compelled to respect the human rights and the rights of living and a healthy environment. When we talk about healthy environment, we're talking about clean air, clean waters, biodiversity of good health systems. This should not be a utopia, this should be a reality. And it is not only a few that have the right to all these rights, but all people. Here, we must also think about the rights of the indigenous communities. And this is not only individual, but collective. And this also applies to all the workers in those industries. And there are a lot of legislation, many constitutions, as well as the cases in the International Court of Justice. The right of a healthy environment also has some procedures, and they are rights by themselves. Also the right of information, the right to participate, and the right to retaliation if the case may be. The technologies and techniques like fracking are not only affecting all the citizens, but also the state, because the technology of fracking is being protected due to a private law, by the private law. And even if any state makes all the efforts to work against fracking,
it has no access to the so many substances or chemical substances that are being used also for this type of industry. And that's why we're hoping not only in Colombia, but other countries to have this principle of precaution. I want also to stand out that we are not talking about the changing the laws, we're talking about the rights and to enforce those rights. And this is not affecting only us, but the future generations. And both the national and international law are important. Also to stand out the importance of recognizing, we talk about these rights that we are not only talking about the defense of territories in an isolated manner. We're talking about the rule of law. In the case of fracking, we are looking into the international law against the different states. And also the respect towards the human rights. So I think it is very important to move forward with all the work that you are showing today and that we're doing, not only in Colombia, but other countries. It is to stand out, to defend, or to advocate not only to the institutions, but the right to science, information, the rule of law, and the possibility that this comes to the public general, not only to the private companies. So I would like to close by, or to conclude by recommended by the IPCC. That because of the evidence of climate change, we must move forward or advance towards the climate justice. But we need not only science, but as well also the traditional knowledge to move forward in this regard. And we need to do this through the institutions responsibly. So thank you very much. Thank you for the wonderful conference. Thank you, Alex Rafalovich is going to also give us a few words. Thank you so much. Thank you to all the representatives of the Colombian government and the representatives of the different fights and activism for water, air. Thank you to the representatives of science and the fights across all the Americas. As we have seen, to deepen the words of Sandra, what we are seeing is we're looking at it and assessing this is a crime. This is not just something that where there is no guilt. We must recognize that there are some guilty people behind this. Either from these points about fossil fuels, we can build a system of values that are different and toward these possible destinations. That's why we have the non-proliferation, the fossil fuel non-proliferation treaty, and we need an international cooperation for the phase out in an equitable and just for the equitable and just transition. And we have a lot of information in regard to the fossil fuels. This coming Friday, we also have another event. Vice Minister is going to be here as well, so we invite you all. And most importantly, in the closing of this event, is that now at 6:30, we are going to have this reception. We're going to have a cocktail here on the terrace. You all are welcome to join us so that we can do some networking to get to know each other and to share some experiences and hopes that we all have for next week.
Thank you so much for today's attendance and good work and all strength to you all. Thank you very much.